Hi everyone, welcome to Impact Academy. So today let us look at polity, okay, current affairs. So as I keep saying, current affairs కంటే కూడా ఎస్పెషల్లీ పాలిటీ ఎకనమీ వీటిలో ఆఫ్ కోర్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంపార్టెంటే కానీ స్టాక్ ఆర్ స్టాటిక్ వాట్ ఎవర్ యూ మే కాల్ ఇట్ దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, దట్ ఈస్ మోర్ స్కోరింగ్ అవుట్ ఆఫ్ 75 లో మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ బేస్ మీద కంటే కూడా ఎక్కువగా స్టాక్ మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దాని మీద ఎక్కువగా ఆన్సర్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో లెట్స్ దిస్ ఇస్ ద సిలబస్ ఫర్ ద అప్కమింగ్ గ్రూప్ 2. సో దీని మీద మనం కరెంట్ అఫైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లాస్ట్ 6 months ఆర్ 1 year వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ బోల్డ్ ఉంటాయి. దానిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తీసుకొని కంపైల్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం కొన్ని చూద్దాం. ఓకే, సో national party status. Okay, with no elected MP in the Lok Sabha and its vote share this general election down to 2.04%, the BSP Bahujan Samaj Party could lose its national status. So మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో ఓట్ షేర్ 2.04 వస్తుంది కాబట్టి బిఎస్పీ అనేది ఇట్ మే నాట్ బి అ నేషనల్ పార్టీ ఎనీమోర్. ఓకే, సో ఎలక్షన్ కమిషన్ విల్ స్టార్ట్ ద రివ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్టర్ ద స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ద 2024 ఎలక్షన్స్ ఆర్ పబ్లిష్డ్. సో ఈ కంటెక్స్ట్ లో మనకేంటంటే అసలు నేషనల్ పార్టీ అంటే ఏంటి, ఓకే, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు ఇట్ అనేది మనం ఒకసారి ఇన్ డెప్త్ గా చూసుకుందాం. ఓకే, సో రికగ్నిషన్ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ స్టేట్ పార్టీస్. ఎలక్షన్ కమిషన్ రిజిస్టర్స్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్. ఇది అందరికీ ఐడియా ఉంది. ఓకే, అండ్ అదర్ పార్టీస్ ఆర్ సింప్లీ డిక్లేర్డ్ as registered unrecognized parties. Okay, the recognition granted by the commission to the parties determines their right to certain privileges like party symbols. Okay, for example Congress ఉందంటే because it's a registered political party, recognized registered political party, ఆ సింబల్, ఓకే, హ్యాండ్ సింబల్ అనేది ఎవరు పడితే వాళ్ళు యూజ్ చేయడం కావద్దు. ఓకే, ఓన్లీ కాంగ్రెస్ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో అలొకేషన్ ఆఫ్ పార్టీ సింబల్స్, పొలిటికల్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఆన్ స్టేట్ ఓన్ టెలివిజన్ లైక్ డిడి రేడియో, ఇట్లాంటిలో కూడా స్పెసిఫైడ్ టైం ఉంటుంది. రికగ్నైజ్డ్ పార్టీస్ నీడ్ ఓన్లీ వన్ ప్రపోజర్ ఫర్ ఫైలింగ్ ద నామినేషన్. దీస్ పార్టీస్ ఆర్ అలౌడ్ టు హ్యావ్ 40 స్టార్ క్యాంపెయినర్స్. సో ఒక క్వశ్చన్ అడిగి మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగినప్పుడు దానిలో వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ కింద ఈ పాయింట్స్ రావచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, సో అన్రికగ్నైజ్డ్ అయితే ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ 20 స్టార్ క్యాంపెయినర్స్. అదే రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ అయితే 40 స్టార్ క్యాంపెయినర్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, వాళ్ళకి అయ్యే ఎక్స్పెండిచర్ కూడా సపరేట్ గా కౌంట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ అడ్వాంటేజ్. సో ఎవ్రీ నేషనల్ పార్టీ ఈజ్ అలాటెడ్ ఎ సింబల్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఇట్స్ యూజ్ త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ. సో బీజేపీకి లోటస్ సింబల్ ఉందంటే అది ఇంకా వేరే పార్టీ త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ యూజ్ చేయడానికి లేదు. అదే ఒకవేళ లోకల్ పార్టీ అయితే దట్ సింబల్ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్ సమ్ అదర్ స్టేట్ బై సమ్ అదర్ పార్టీ. ఓకే, సిమిలర్లీ ఎవ్రీ స్టేట్ పార్టీ ఈజ్ అలాటెడ్ ఎ సింబల్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఇట్స్ యూజ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆర్ స్టేట్స్ ఇన్ విచ్ సో ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీడీపీ తీసుకుంటే తెలంగాణలో ఉంది, ఏపీలో ఉంది. సో దట్ సింబల్ అలొకేటెడ్ టు టీడీపీ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్ బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర. Registered unrecognized party, on the other hand, can select a symbol from a list of free symbols. Okay, so the commission specifies certain symbols as reserved, which are meant for candidates set up by the recognized parties, and other symbols are free symbols. So this is one thing you have to remember. Election symbols, reservation and allotment order 1968. సో ఈ ఎలక్షన్ సింబల్స్ అనేది 1968 ఆర్డర్ బేస్ మీద అవుతుంది. నేషనల్ పార్టీ అంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా ఆన్ విచ్ బేసిస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ నేషనల్ పార్టీ. సో 6% ఆఫ్ ద వ్యాలిడ్ ఓట్స్ రావాలి. మన దగ్గర బిఎస్పీకి 2.04 చూసాం. సో దాని నేషనల్ స్టేటస్ అనేది నెక్స్ట్ ఎగిరిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఇన్ 4 or more స్టేట్స్. సో వీటి మీద క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది. ఇన్ 6 or more స్టేట్స్ అనొచ్చు, 2 or more స్టేట్స్ అనొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ 4 or more స్టేట్స్ ఇన్ ఏ జనరల్ ఎలక్షన్ టు ద లోక్ సభ ఆర్ టు ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, అండ్ ఇన్ అడిషన్ ఇట్ మీన్స్ 4 seats ఇన్ ద లోక్ సభ ఫ్రమ్ ఎనీ స్టేట్ ఆర్ స్టేట్స్. సో ఒకటి 6% ఓట్స్ ఉండాలి, 4 or more స్టేట్స్ ఉండాలి. ఇన్ ఎడిషన్ ఇఫ్ ఇట్ మీన్స్ 4 seats ఇన్ ద లోక్ సభ ఫ్రమ్ ఎనీ స్టేట్ ఆర్ స్టేట్. సో ఏదో ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ నుండి 4 seats వచ్చి ఉండాలి, లేదా ఆర్. ఓకే, అండ్ కాదు, ఆర్. ఇఫ్ ఇట్ మీన్స్ 2% ఆఫ్ ద సీట్స్ ఇన్ లోక్ సభ, దీస్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ 3 states, ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఎ స్టేట్ పార్టీ ఇన్ 4 states. సో ఇవన్నీ కూడా కండిషన్స్ అండి. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 6% వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఇన్ ఎనీ 4 or more స్టేట్స్ ఉండాలి, 4 seats ఫ్రమ్ ద లోక్ సభ ఫ్రమ్ ఎనీ స్టేట్ ఉండాలి,
Okay, 2% of the seats in the Lok Sabha, 2%. Okay, and these candidates are elected from 3 states, or if it is recognized as a state party in 4 states. 4 states లో స్టేట్ పార్టీగా ఉండాలి. సో ఆ మధ్యన బీఆర్ఎస్ కూడా ఇట్ ట్రై టు బికమ్ ఎ నేషనల్ పార్టీ. ఓకే, సో ఇట్ ట్రై టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ అయితే మీకు దే విల్ గెట్ కామన్ ఎలక్షన్ సింబల్. ఓకే, ల్యాండ్ ఆర్ అకామిడేషన్. మనం మీరు చూసుకుంటే వైసీపీ పార్టీలో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ కి ఒక పార్టీ ఆఫీస్ కట్టుకోవడానికి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఇచ్చింది. దట్ ఈస్ బికాస్ ఇట్స్ అ రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ. ఓకే, స్టేట్ పార్టీ. సో ఎలక్టోరల్ 3 కాపీస్ ఆఫ్ ద ఎలక్టోరల్ రోల్స్ దూరదర్శన్ లోనో ఆల్ ఇండియా రేడియోలోనో టైం ఉంటుంది. ఓకే, స్టేట్ పార్టీకి వస్తే 6% of the valid votes polled in the state at a general election to the assembly. In addition, it should win 2 seats in the assembly of the state concerned. So minimum 2 seats win అవ్వాలి, 6% of the votes poll అవ్వాలి. సో ఒక సీట్ విన్ అయ్యాం, 6% ఓట్స్ పోల్ అయినా పనికిరాదు, 2 seats అయినా విన్ అవ్వాలి. ఓకే, ఆర్ ఇట్ సెక్యూర్ 6% ఆఫ్ ద వ్యాలిడ్ ఓట్స్. ఓకే, ఇక్కడ 6% ఆఫ్ ద వ్యాలిడ్ ఓట్స్, ఇక్కడ కూడా 6% ఆఫ్ ద వ్యాలిడ్ ఓట్స్. ఇన్ ఎడిషన్ ఇట్ విన్స్ 1 seat ఇన్ ద లోక్సభ. ఇక్కడ 4 seats ఉండాలి. నేషనల్ పార్టీ అవ్వాలంటే 4 seats ఉండాలి. ఇన్ ఎడిషన్ ఇఫ్ ఇట్ విన్స్ 1 seat ఇన్ ద లోక్సభ, అప్పుడు కూడా మీకు స్టేట్ పార్టీ కింద రికగ్నిషన్ వస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ నుండి అవ్వాలి. ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ విన్స్ 3% ఆఫ్ ద సీట్స్ ఇన్ అసెంబ్లీ, ఇక్కడ 2% ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ లోక్సభ. ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ విన్స్ 1 seat ఇన్ ద లోక్సభ ఫర్ ఎవ్రీ 25 seats. ఒక 25 seats లో ఒక సీట్ విన్ అయినా వస్తుంది. ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ సెక్యూర్స్ 8% ఆఫ్ ద టోటల్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఇన్ జనరల్ ఎలక్షన్ టు ద లోక్సభ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ఆర్ టు ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. సో ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ 8% ఆఫ్ ద టోటల్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ వచ్చినా సరే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as స్టేట్ పార్టీ. దిస్ కండిషన్ వాజ్ యాడ్ ఇన్ 2000. ఎనీవే, ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా ఫర్ బికమింగ్ ఎ నేషనల్ పార్టీ ఆర్ స్టేట్ పార్టీ? అగైన్ బెనిఫిట్స్ సేమ్ అవే ఉంటాయి. ఓకే, డిఫరెంట్ టైమ్, ఎలక్టోరల్ కాపీస్ అన్ని కూడా వస్తాయి. Article 99 prescribes that every member of either House of Parliament should take an oath or affirmation according to the third schedule that she shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as established by law. Okay. తర్వాత అదర్ ఓత్ ఇన్ ద థర్డ్ షెడ్యూల్ ప్రిస్క్రైబ్స్ ద ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఫర్ జస్టిస్, సుప్రీం కోర్ట్, హైకోర్ట్ ఎక్సెట్రా. సో ఇవన్నీ కూడా ఓత్స్. సో దిస్ జస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓత్స్ ఆర్ అఫర్మేషన్స్ ఫర్ ఓకే ఎక్సెట్రా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద నేషనల్ పార్టీ అండి. సో ప్రెసెంట్ ట్రెండింగ్ లో ఉన్నది ఏంటంటే, సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ గ్రూప్ 2, సచ్ ఎ క్వశ్చన్ కెన్ ఆల్సో బి ఆస్క్డ్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పార్టీస్ హ్యాస్ మే లూజ్ ఇట్స్ నేషనల్ స్టేటస్. ఓకే, అడగచ్చు అడగపోవచ్చు, బట్ యూ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఇట్ ఈస్ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ. బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మీకు ఏంటంటే దీస్ థింగ్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా? ఈ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్, స్టేట్ పార్టీ ఆర్ పొలిటికల్ పార్టీ, నేషనల్ లెవెల్. ఓకే, expansion powers of parliament. So in the ongoing parliament session, the chairman of Rajya Sabha has expunged the remarks of leader of opposition Mallikarjun Kharge. Okay, in Lok Sabha, parts of the leader of okay LOP, leader of parliament Rahul Gandhi's marks on the PM and the ruling party were expunged from the records on the orders of the speaker Om Birla. Okay, so about freedom of speech in the house, ఈ ఆర్టికల్స్ ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. 105 ఆర్టికల్ 105 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ confers certain privileges and freedom of speech and expression in parliament on MPs. If the words, phrases and expressions are deemed defamatory, indecent or unparliamentary, they are asked to withdraw those words. If they are not complied, then they can be expunged by the speaker of the house. సో ఫస్ట్ ఆ ఎంపీకి విత్డ్రా చేసుకోమంటారు, లేదంటే ద స్పీకర్ హ్యాస్ ద పవర్ టు ఎక్స్పంజ్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆర్టికల్ 105. సో బికాస్ గ్రూప్ 2 లో మీకు ఆర్టికల్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఆర్టికల్ 105. And the power to expunge is on the speaker by the rules of the parliamentary etiquettes which are laid out to ensure discipline. Okay, so for this purpose Lok Sabha secretariat also maintains a comprehensive list of unparliamentary words and expressions. So ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ unparliamentary words and expressions కూడా లోక్ సభలో ఉంది. So rule 353 of the Lok Sabha, rules of procedure and the conduct of business in Lok Sabha, prohibits the allegation of defamatory or incriminatory statements against fellow MPs. That is rule 353. So ఇక్కడ ఆర్టికల్ 105 గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద ఎంపీస్. రూల్ 353, వేరే ఎంపీస్ గురించి తప్పుగా మాట్లాడకూడదు. సో రిమెంబర్ దీస్ టూ థింగ్స్, ఆర్టికల్ 105 and rule 353. Rule 353 does not apply to allegation against a minister in the government, since the council of ministers is accountable to the parliament.
The members of the house have the right to question ministers and make imputations against their conduct as ministers. So 353 అనేది ఫిలో ఎంపీస్ మాత్రమే అవుతుంది, బట్ నాట్ ద మినిస్టర్స్. ఓకే, minister concerned will conduct inquiry, etc., etc. Fine, all that is fine. So remember Rule 353 and Article 105. So, sorry, Niti Ayog. So Niti Ayog మనం చూసుకుంటే Niti Ayog ఎప్పుడు కూడా ఇంపార్టెంట్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇన్ న్యూస్. The government reconstituted the Niti Ayog, increasing the number of special invitees from 5 to 11. So this is a very important point. Okay, this is part of the current affairs. Niti Ayog lo, the government reconstituted the Niti Ayog, increasing the number of special invitees from 5 to 11. Keep that in mind. ముందు 5 ఉండేది 11 చేశారు. So what is Niti Ayog? Okay, it's a non-constitutional, non-statutory. It was established by a cabinet resolution. This point is very important. ఇలాంటి questions frequent అడుగుతుంటారు. It is not constitutional. It is not statutory also. It is just established by a cabinet resolution. So నీతి ఆయోగ్ అనే యాక్ట్ ఏమీ లేదు, కాన్స్టిట్యూషన్ లో పలానా ఆర్టికల్ కూడా లేదు. సో ఫ్రేమ్వర్క్ చూసుకుంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ద చైర్పర్సన్, and there is a governing council comprising the chief minister of all states and the lieutenant governors of union territories. Okay, this is the governing council. This is a premier body tasked with evolving shared vision of national priorities and strategies. Okay, it presents a platform to discuss intersectoral, interdepartmental issues, and all that is fine. Regional councils will be formed to address specific issues and contingencies. Okay, it will be convened by the prime minister, comprise the chief minister and lieutenant governors. They will be chaired by the chairperson of the Niti Ayog or his nominee. Okay, chairperson is prime minister. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు, సీఎం అండ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ అందరూ కూడా దే విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నింగ్ కౌన్సిల్. అండ్ స్పెషల్ ఇన్వైటీస్, ఎక్స్పర్ట్స్, స్పెషలిస్ట్, వీళ్ళందరూ కూడా స్పెషల్ ఇన్వైటీస్. వాళ్ళు ముందు 5 ఉండేవారు, నౌ దే ఆర్ 11. సో చైర్పర్సన్ ఇస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. వైస్ చైర్పర్సన్ ఈజ్ టు బి అపాయింటెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు, పార్ట్ టైమ్ మెంబర్స్. పార్ట్ టైమ్ మెంబర్స్ మాక్సిమం 2, లీడింగ్ యూనివర్సిటీ, రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. Ex officio members, maximum of 4 members of Union Council of Ministers. So Council of Ministers లో maximum of 4 members ex officio members. Okay, they will be, అంటే క్యాబినెట్ ఎంతమంది ఉన్నప్పటికీ కూడా దానిలో ఒక 4 members ex officio అంటే బై డిఫాల్ట్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ దే విల్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. స్పెషల్ ఇన్వైటీస్ ఇప్పుడు 5 has become 11 experts, specialists, practitioners with domain knowledge. CEO, Niti Ayog CEO to be appointed by the Prime Minister for a fixed tenure in the rank of Secretary to the Government of India. Okay, so mostly probably IAS officer or someone. Okay, so chairperson is different, vice chairperson is different, CEO is different. Niti Ayog CEO is for a fixed tenure in the rank of Secretary to the Government of India. Objects. Okay, to evolve the shared vision of national development, etc., etc., foster cooperative federalism. Okay, so Niti Ayog is more related to federalism. ఎందుకంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు, చీఫ్ మినిస్టర్స్ కూడా ఉన్నారు ఒకే మీటింగ్ లో. So they will discuss how to do it. Okay, to develop mechanism to formulate credible plans at the village level. Okay, so ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఈ స్టేట్మెంట్స్ అడిగి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు నీతి ఆయోగ్ అనొచ్చు. అట్ ద విలేజ్ లెవెల్ అనేసరికి మనం ఏంటంటే నీతి ఆయోగ్ ఇస్ సెంట్రల్ లెవెల్ బాడీ. ఓకే, ప్రైమ్ మినిస్టర్, చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. సో మేబీ ఇట్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు విలేజ్ లెవెల్ అనుకునే అవకాశం ఉంది. బట్ టు డెవలప్ మెకానిజమ్స్ టు ఫార్ములేట్ క్రెడిబుల్ ప్లాన్స్ అట్ ద విలేజ్ లెవెల్ ఆల్సో. ఓకే, interests of national security are incorporated in economic strategy and policy to pay special attention to the sections of our society that may be at risk of not benefiting. So ఇవన్నీ కామన్ సెన్స్ తోటి మనం చెప్పచ్చు. ఓకే, బట్ ట్రై టు రిమెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్ టైమ్ పర్సన్స్ 2 members. ఓకే, స్పెషల్ ఇన్వైటీస్ 11, ఎక్స్ అఫిషియల్ మెంబర్స్ 4. ఓకే, చైర్పర్సన్, వైస్ చైర్పర్సన్ అండ్ CEO. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ బ్రాడ్లీ వాట్ ఇస్ దిస్. సో ఇవన్నీ కూడా అగైన్ డిజైన్ స్ట్రాటజిక్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ పాలసీ, ప్రొవైడ్ అడ్వైజ్ అండ్ ఎంకరేజ్ పార్ట్నర్షిప్. ఓకే, థింక్ ట్యాంక్. So Niti Ayog is a think tank. Okay, to create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system, offer a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues, maintain state-of-the-art resource center, actively monitor and evaluate implementation of programs, focus on technology upgradation and capacity building. So ఇవన్నీ కూడా కామన్ స్టేట్మెంట్స్ అండి. జస్ట్ చదవగానే పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ we can say yes, correct. Okay, so remember that village level also. So time for proportional representation. So after the recently concluded Lok Sabha elections, there is a debate around the system of elections in India, and that India should go for the proportional representation system in the place of the presently used first past the post system. So ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు candidates are participating in the election for a particular constituency.
సో ఒక అతనికి 5,010 ఓట్లు వచ్చి ఇంకో అతనికి 5,000 ఓట్లు వస్తే దట్ పర్సన్ హూ గాట్ ద 5,010 votes is becoming the MLA or the MP. Okay, and the person who got 5,000 votes is nothing. సో ఒక 5,000 మంది అతను ఓటు వేశారు. సో వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మరి కాన్స్టిట్యూన్సీ నుండి జరగట్లే. ఓకే, సో జస్ట్ నెంబర్స్ బేస్ మీద మెజారిటీ బట్టి కాకుండా దే వాంట్ టు గో ఫర్ ప్రొపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్నది ఏంటంటే ఫస్ట్ పాస్ట్ ద పోస్ట్, అంటే ఎవరైతే మెజారిటీ వస్తుందో దే ఆర్ బికమింగ్ ద ఎమ్మెల్యే. సో ఒకతనికి 10,000 ఓట్లు వచ్చి ఇంకో అతనికి జస్ట్ 9,000 ఓట్లు వస్తే ద పర్సన్ హూ ఇస్ గెటింగ్ ద 10,000 votes is becoming, because first past the post, first టాప్ మార్క్ దాటాడు కాబట్టి హీఈస్ బికమింగ్ ద ఎమ్మెల్యే. బట్ ద అదర్ పర్సన్ ఆల్సో ఈస్ గెటింగ్ ప్రొపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్. అతను కూడా ఆల్మోస్ట్ 9,000 ఓట్లు వస్తున్నాయి, బట్ హీఈస్ నాట్ గెటింగ్. ఓకే, సో అండర్ దిస్ సిస్టమ్ ద క్యాండిడేట్ హూ పోల్స్ మోర్ దెన్ ఎనీ అదర్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఎలక్టెడ్. ఇది మనం ఇప్పుడు ఫాలో అవుతాం. బట్ ప్రొపోర్షనల్ సిస్టమ్ లో the political parties get as much representation in the legislature. సో టోటల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో కూటమి ప్రభుత్వానికి అరౌండ్ 60% ఓట్స్ వస్తే వైసీపీ గవర్నమెంట్ కి 40% ఓట్స్ వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు ఎలాగవుతుందంటే టోటల్ 175 సీట్స్ లో 60% ఆఫ్ ద సీట్స్ విల్ బి గివెన్ టు ద కోalition అండ్ రిమైనింగ్ 40% ఆఫ్ ద సీట్స్ ఎమ్మెల్యే సీట్స్ విల్ బి గివెన్ టు ద వైసీపీ పార్టీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రొపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్. అంటే మీకు ఎంత పర్సంటేజ్ ఓట్స్ వచ్చాయో దాని బేస్ మీద మీకు నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఉంటాయని. ఓకే, సో ప్రస్తుతానికి అయితే వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఫస్ట్ పాస్ట్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్. ఓకే, సో సుప్రీం కోర్టు ఎగ్జామిన్ ఇఫ్ గవర్నర్స్ ఆర్ సబ్వర్టింగ్ ఫెడరలిజం. సో రీసెంట్ గా ఏమైందంటే పిటిషన్ వాస్ ఫైల్డ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ విచ్ బ్రాట్ ఇన్ టు ద ఫోకస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద గవర్నర్. సో కేరళ, వెస్ట్ బెంగాల్ ఇలా చాలా రీజియన్స్ లో గవర్నర్ కి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి మధ్యలో క్లాషెస్ వస్తున్నాయండి, బికాస్ governors are being appointed by the center. So in this case, the governor kept bills pending for more than 2 years. Okay, before reserving them for the consideration of president. So the Supreme Court is examining whether the governors are indefinitely sitting on crucial bills, because మన constitution లో the governor has the power to reserve the bill for the president. కాకపోతే పలానా టైం లైన్ అనేది చెప్పలేదు. So the Supreme Court is going to see whether the governors are misusing the position or something like that. సో ఆర్టికల్ 200 is very 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 important. ప్లస్ గవర్నర్ మీద ఈవెన్ ఇన్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ మెయిన్స్, గ్రూప్ 1 కానీ సివిల్స్ కానీ ఎక్కడ మీరు చూసుకున్నా మొన్న మెయిన్స్ లో కూడా గవర్నర్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్ గా కంపల్సరీగా 1 or 2 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి గవర్నర్ మీద. ఓకే, సో ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్టికల్ 200 వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్టికల్ 200 is assent to bills. So when a bill has been passed by the legislative assembly of a state, or in the case of a state having a legislative council, passed by both the houses. Okay, only assembly అయితే, that is MLS అయితే సింగిల్ కెమెరా ఓన్లీ సింగిల్ హౌస్ ఉంటే అక్కడ పాస్ అవ్వాలి, లేదా ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బై కెమెరల్ బోత్ ఎమ్మెల్సీ అండ్ ఎమ్మెల్యే, ఓకే, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంటే ఇద్దరు పాస్ చేయాలి. ఓకే, పాస్ చేస్తేనే ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ పాస్డ్ బై ద లెజిస్లేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్. దెన్ ఇట్ షల్ బి ప్రెజెంటెడ్ టు ద గవర్నర్. And the governor should give his assent to the bill. That is Article 200. But he can withhold assent and reserve the bill for consideration of the president. Okay. Okay. So provided that the governor may, as soon as possible after the presentation to him the bill of assent, return the bill if it is not a money bill, together with a message requesting that the house or houses will reconsider the bill. So money bill either governor will not have an option. Okay. And but if it is not a money bill, then he can return it, okay, for asking for certain explanation, etc. In particular, consider desirability of introducing any such amendments as he may recommend, and when a bill is so returned, the house or houses shall reconsider the bill accordingly. So when it comes to Mali assembly and council will take care. So a bill ni Mali pass chesi pampiste, then the governor has to give the assent. He will not withhold. Provided further that the governor shall not assent but shall reserve the consideration of the president. Okay, any bill which is in the opinion of the governor, if it becomes law, derogated from the powers of the High Court as to endanger the position which the court by this constitution designed to fill. So governor given a doubt, he can reserve the bill for the president. So Article 201, bills reserved for consideration. So when a bill is reserved by a governor for the consideration of the president shall declare either that he gives assent, so permission ఇవ్వచ్చు,
or he can withhold the assent. Where the bill is not a money bill, the president may direct the governor to return the bill. ఒకవేళ మనీ బిల్ కాకపోతే ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఆస్క్ ద గవర్నర్ టు అగైన్ సెండ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద హౌస్. ఓకే. Article 200, when a bill is so returned, the house or houses shall reconsider it accordingly within a period of 6 months. సో ఒకవేళ బిల్ వెనక్కి వస్తే 6 months లో వాళ్ళు కావాల్సిన చేంజెస్ చేసి లేదా చేయకుండానే దే కెన్ సెండ్ ఇట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ పాస్డ్ బై ద హౌస్ విత్ ఆర్ వితౌట్ అమెండ్మెంట్, ఇట్ షల్ బి ప్రెజెంటెడ్ అగైన్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఫర్ హిస్ కన్సిడరేషన్. The governor's power to withhold assent or return a bill with a message for reconsideration is seen as discretionary. Okay, so ikkada problem vastundi. Usually when the state government sends a bill, the governor usually gives the assent. But imagine ఏంటంటే governor of Kerala, okay, and few other even Tamil Nadu governor, okay, Tamil Nadu governor Tamil Sai Soundararajan, ఆవిడ కూడా they have some clashes with okay, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తమిళనాడు, పాండిచ్చేరిలో కొన్ని క్లాషెస్ అయ్యాయి, వెస్ట్ బెంగాల్లో, కేరళలో కూడా క్లాషెస్ అవుతున్నాయి. సో గవర్నర్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇన్ న్యూస్. సో ఆర్టికల్ 163, ఓకే, another constitutional provision of importance is article 163. So article 200, assent to bills. 201, bills reserved for consideration. Article 163 states that there shall be a council of ministers with the chief minister at the head to aid and advise the governor in exercise of his functions. So very very important, article 163. So unless his discretion is required, other cases lo usually he will follow the aid and advice of the council of ministers headed by the chief minister. However, the discretionary powers of governors have not been explicitly defined. So ikkada manaki problem vastundi. The absence of a time limit, okay, article 200 prakaram there is no time limit. So that's why we have seen in Kerala governor has kept it aside for 2 years, which is not the right thing to do. So Supreme Court is observing the case. So the scope for reserving a bill for the president consideration against the express advice of the cabinet. So cabinet already passed chesina the president assent kosam pakkana pedite, so you are going against the state government, which is basically going against the people, because the state government is representative of the people. The claim that the governor can kill any bill by declining assent. So governor okala assent withhold cheste, then the bill, even though is passed by the state government, is no more coming into law. Okay. సో దీస్ ఆర్ ద కరెంట్ అఫైర్స్, ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్. రీసెంట్లీ దీన్ని ఇలా అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే, సో విల్ సి ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ మనం చూడొచ్చు, ఎందుకంటే కరెంట్ అఫైర్స్ చదువుకుంటూ వెళ్తే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టాపిక్స్ వస్తాయి. ఇంపార్టెంట్ మనం చూసి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్, ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. మిగతాది కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ స్టాక్. అవుట్ ఆఫ్ 75 క్వశ్చన్స్, around 40 to 50, only if you are very strong in the stock part, static part, then you will be able to answer. Okay, thank you.